a week, you cannot multiply that amount by 8. You have to multiply it by maybe 5 or 6. And that seems to work universally. It wasn't the same thing 10 years ago. But now it seems that everything is there's a pattern. And the pattern we're seeing is that one. The size of the company is very important because that has an impact on the overall production costs. If your show is not very well proven, if it doesn't already have a track record of strong sales, it is very likely that the presenter will say to you, well, we can't pay that amount. We'll pay you half and we'll give you a percentage. It is very important never to accept a percentage based on a profit concept. Because there is no way that you can control exactly how many tickets and what their exact profit is in the country. However, it is standard to apply a percentage on a gross box office. That is much easier to understand, much easier to control, and less likely to create basically fights with your clients. The simpler you make it, the better. It's very important that the contract overall lists everything that can go wrong in the relationship, so that the negotiation in the beginning of the deal is the worst part. So that once you have listed and agreed on all the worst case possible, once you're on tour, you generally have the benefit of a much more pleasant relationship. And that's key. When you're on tour, you don't want to be on war. You do the war before. Then there's obviously advance payments. It's critical. You get paid in advance. Never accept payment after the last show. Everything has to be paid before the last show happens, because you cannot go and sue somebody in Australia. And you want to make sure, basically, the purpose of a contract is to create a friendly relationship. To get away with anything that can create wear and tear of the relationship. Because that relationship is not only important for the one tour you're doing, but for every other tour. And not only for every other tour, but for the relationships with other presenters. Because any unsatisfied client will talk a lot more about your show and his unsatisfaction, being it a public person or a person in the public or a presenter. If there is an unhappy relationship, everybody will know. If there's a happy relationship, some people will know. But it's better that way than it's, So, you often have to educate. We've been in a situation many times where the common sense, Slava's common sense of living in a hardcore reality Russia and surviving and striving here, I've learned pretty much everything I know from that, and then applying it to presenters in a way where you have to educate them to the reality of business, meaning don't build anything on the hope of what it could be. Build it from the worst case scenario and leave the hope for later. Don't even consider the hope. Don't even consider the chance of something working out in the end. Get rid of it right from the beginning. And you pave the way for a very happy tour. Then there are other commercial considerations, which is when you have success, you have to be prepared for cloning the company. You need to be capable of having enough alternate companies or alternate members of the company to work
to fill in the moments where there are doubling up companies, tours. It happens. Sometimes we have so much demand we need to put 2 companies at a given time. It becomes especially complicated with freight issues. And again, you have to plan for sometimes 2 or 3 or 4 sets, because the time it takes to send a set to South Africa, back to Japan, and then it goes to all of this logistical planning of freight time and alternate companies, etc., is something that requires extreme detail and precision. You cannot go wrong. And for this, you have to have extra resources handy all the time. All of this adds up to the complexity and to the risk factor of producing the tours, but it's essential to keep in mind. And always plan everything, every part of the deal has to be planned with the worst case situation happening. Never on hope. And this was, with the Western mentality, I had to work very hard in educating these serious business people to think in reality, not thinking in speculation. And this is what I have loved learning from my Russian friends here, is to do things with a real sense, with a sense of reality in mind, and in order to be able to, at the end, give more than was expected, as opposed to the standard Western commercial way today is to promise something, is to speculate upon, and usually never arrive, just feel frustrated. So we had to twist this mentality around and apply it to our contracts and touring system, and that was sometimes the most difficult part of negotiations. Then in the contract, obviously very important to control your marketing. You have to provide the tools exactly as you want them to be to the presenters, and you have to ask for approval on everything that is being produced. If you don't, they will twist your image, your name, in all forms of manner. We had at one point, remember in Italy, in the beginning, the presenter decided to change the name of the show and call it Super Snow Show. Because he thought that for Italian public, that we added super would make it a better sell. And many such examples we quickly learned and adapted. And that is, now, also, it's also important to make it easy for the presenter by giving them various different types of pictures, different types of posters. Give them options. If you impose one style, you may end up having problems because there are certain preferences in certain markets, and that has to be respected. Now there's also this very strange abstract thing called insurance. And it's a scam. There are many clauses that go into a contract related to cancellation clause, force majeure, insurance. Insurance applies to public liability. It's very important, for example, for the producer of the show to also have insurance against things that can happen in the public. But these insurances have to be on both sides. It's key to make sure that you are insured, your show is insured, but also to make sure that the venue and the presenter has made that insurance happen. Because if something happens to somebody in the public, if you don't have an insurance, but only the venue or the presenter does, that person can come and sue you directly. And that's not a good place to be. Medical insurance is absolutely critical, making sure you have, for your company, the peace of mind when you're touring, that you have a proper international insurance.
Unfortunately, that is, I guess, one of the most, these two, reliability and medical, are the two most critical. Then there's cancellation insurance, for example, but that is something that is on the presenter side. And people don't tend to take it. Now, that really depends on the country. America, in general, is the most complicated country to work with in terms of legal contracts. And not only one of the most complicated legal-wise, but one of the most hermetic for international productions. So they tend to like their own shows. And even if you have success like we did for over 2 years in New York, the market is extremely closed, and their way of, and their contracts are extremely tough. I wish good luck to anybody who wants to start peddling in those waters, because it's very difficult, especially with regards to insurance. They're just absurd, all of the requirements. Obviously, very important is to ensure, also the producer to ensure the set against loss or damage when it goes on freight. You cannot expect the presenter to be only the presenter to be responsible. You have to take responsibility. Never expect anything from the other part that could go wrong. Make sure that you have, in your own way, have double protection. Because at the end of the day, if something goes wrong, it's your problem, it's your things, it's your people. So you cannot just entrust them to somebody else. Force majeure is a case when something happens, an act of God, they call it, which makes the show impossible to run. Thank God this rarely has happened to us. Very rare cases. But again, you have to be prepared for that reality. Things do happen, should happen, and sometimes when it's really terrible, it's nobody's fault. And when it's nobody's fault, then it's what we call force majeure. Everyone has to eat their losses, absorb their own losses. So the tour is cancelled because of a tsunami, or a political, or a visa. But then again, what goes into force majeure, what doesn't, is sometimes debatable. Visa is not really... No, visa is not. But there are many other things. But sometimes visas come into visas come into negotiation, and that's very complicated. Why? Because it could be act of God because you can't really control, but it can't be because it has to work. So there are many things in contracts that are not black and white. Then all of the, in the contract, it's very important to have all of the venue approvals in detail. You have to get plans in advance, you have to make sure you agree on everything that, of the venue, how the venue works. In the case of snow show, it's extremely important. The snow show requires very precise seating, sight lines, and lighting positions, and the technical part of the snow show is very artistic. And so, as opposed to other shows which can be more systematic, in any case it's important to make sure that you approve well in advance everything about the venue, and that you supply the venues with a very clear and exhaustive technical rider. Or else you're going to be having a lot of surprises. It's always better to be more detailed, more exhaustive, rigorous than to want to make it easy and then suffer. Be tough from the beginning. Be clear, be square, and that's in everybody's interest. And then there are rights, royalties, creative royalties, music rights that need to be considered. Generally speaking, I would say that the least royalties, artistic royalties you impose, the better. Because it's very difficult to, many countries have different ways of functioning, different rules.
And you cannot guarantee to your composer, to your set designer, to your director, that in every country in the world they will have 2% of box office. If you're performing in America there is a pattern that is respected, but that doesn't apply everywhere. And you have to make sure that with your creative team, that you have a very flexible type of arrangement that allows to pay them on like a fixed amount per show, more than a royalty on box office, which is impossible to control if you are not self-producing the show, like a Cirque du Soleil does. And the music rights, however, are again, if you can avoid having music rights in the show, if you can have your own music that you've composed or that's in public domain, that's a plus. If you have music that you use that is not in public domain, that is relatively complicated, because technically speaking, you should negotiate the phonographic and recording rights right from the beginning, which is nearly impossible to do because you have to find the music publishers from every country in the world that will give you the rights, and negotiate that, and you can't really do that because you don't know how much you're going to tour, and then you have to have the presenter pay the local rights. And they don't really like to do that because there's another 2 or 3%. So the more independent you are with music, right, the better. And I think this summarizes most of the general knowledge of our business. And I'm happy to answer any questions or doubts you may have to complete this lecture. First of all, thank you very much. It was really interesting. So thank you very much. It was really interesting. I've seen Slava many times all around Europe. My first time was in Cornellà, close to Barcelona. I was member of the jury. Oh yeah? And we gave you the golden. Long time ago. Yes, 1996. And so a couple of questions, always regarding this kind of very interesting and practical thing. You just finished to tell us that it takes like 5 to 7 years to become very well known in business. Minimum. So how was the increasing of the number of the shows, snow show from the beginning? I mean, first year 10 shows and then... Very conservative company. And go for the long term. And we believe now the next year will be a record year in terms of touring. And everything indicates that it should go on for another 10, 20, 30 years. That's good. And by the way, talking about cloning, I think this is the first time in history that a clown is cloned. And it was very generous of Slava to allow other clowns, other artists, to work in his footsteps, to follow in his footsteps, because it gives a chance to these clowns to work, to make a living, to have the experience, and to expand the importance of clowns in theatre today. So the second, and maybe the last question, because I don't want to take too much time, is when you go and have a partner, who is taking care about the advertising? I mean, you give to them the tools, but then are you still checking how many posters, how many radio? No, what we do is you have to trust the presenter that he knows how to advertise. Sure. You have to give him all kinds of tricks that work well with the company. And you have to approve which poster or flyer or TV advertisement, how he does them. It's always good to ask to have an idea of the marketing plan, but you don't know if they're really doing it or not. So there's no point
in trying to control things that you can't control and will only end up in an unpleasant relationship. Thank you very much. Добрый день. Жан Александр, с Красноярска, Красноярского цирка. Yes. Yep. Мне повезло, посчастливилось поработать с вашим шоу, всевозможные роли. Действительно, что вы увидели, как работает. У нас было 7 шоу. После второго дня у нас программа, самое сложное было увидеть площадку репертуарного театра. Whereabouts? Все люстры, вообще из зала Rosgoscirk, Гвинейская станция. Это было самое сложное. Очень нравилось. Насколько я знаю, в России всегда представляет Андрея Гада, с кем крайне сложно работать. Я написал, почему Очень сложный человек. Когда-то вот самый лучший продавец билетов в России. но он билет не продает. Да, но когда мы в Москве, он продает эти все билеты уже в течение 15 лет. Он за каждый билет следит, просто стоит возле кассы, если видит что-то не так, он тут же в кассе переделывает цену, заново за человеком бежит и уговаривает его. Есть такие люди, а я вот такой. Жалко, потому что любой промоутер поработал с Андреем на следующие гастроли не желает. Я каждый день говорю, что никогда больше не буду работать за кадром. Но вот он профессионалист. Вот так вот. Если бы было выбрать, я бы выбирал просто каждый день. Но не есть что выбирать. Just to clarify, I'm working with Snow Show everywhere in the world except for Russia. So Мы сразу поняли, что если Гвинейл сюда придет, он сразу скажет, я больше никогда не буду. Слава Синий, директор Израильского цирка. Говорите громче, Слава Синий, директор Израильского цирка. Израиль. У меня такой вопрос. Вы сказали, что соглашаетесь иногда на смену имени или некоторых вещей, которые просят определенные места, чтобы лучше продавались билеты. Где проходит эта граница? То есть в какой момент вы говорите, нет, все, стоп, уже переходит все границы, там мы не поменяем цвет или вообще название шоу, потому что вы как хотите, не соглашаетесь на вступление. Или такого не происходит? maybe there was misunderstanding. It's the opposite. We don't allow for the change of the name. We provide all of the materials, the logos, the pictures, the posters, the different models of everything, and we ask the presenters to work within those. There are certain cases, however, where a venue will want to create a special poster, completely designed because it's a very important venue, it's an opera house, they have their own kind of design, and in that case, when the venue is of prestige and if there's nothing very shocking, we will agree. We have to be reasonable. It's common sense. But with commercial presenters, we tend to want to control 100% and have them use what we supply them. So I'm sorry if I explained it wrong.
И второй вопрос. Был ли период или серия концертов, когда просто не идем, не покупаются билеты, и что вы для этого делали? Если такое было, то какие были? Well, yes, it has happened. One day in 19th century, on 4 o'clock, no, there are obviously some places where either the marketing is not done properly by the presenter or the venue, or that simply it doesn't quite, nothing is absolutely universal. And nothing works the same. This show is universal also mainly because Slava has the art of adapting to the public very much, many things. But sometimes it just doesn't quite happen. And when we come to that situation, we have made exceptions to our rules and to our standards, and have accepted sometimes to go on television, have accepted to go in the streets, in the shopping malls. Basically, you have to roll up your sleeves, put aside your principles, and work for the good of the show, and make sure that everybody in the company, from the technical director to the PR person to the cast, everybody basically participates and makes it a success, because this is the way it is, and usually that helps a lot. Or if it doesn't help sell the tickets, at least the presenter feels that he has a real partner working with him, and maybe we'll try again the second time to do it in a different way, as opposed to not want to work with us anymore. But you have to be very flexible at the end of the day. What is important is to have a success and people in the audience, because there's no better promotion for the show than people coming to the show and talking about it. At the end of the day, that's what most counts. That's the best advertising. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Надежда, музей театра Булгаковский дом в Москве. Мы молодой начинающий театр, нам еще 5 лет, мы государственный театр, и перед нами стоит такой важный вопрос, как фандрайзинг. Хотела уточнить, как вы с этим работаете, может быть, поделитесь опытом. Yeah, actually, in our case, what's unique about this model and the shows that I work with is that they're all self-produced and non-subsidized. The whole concept of our model is to basically create with what you have and build stone by stone without depending on government help or subsidies or even investors. But this is easy to say, and it's a luxury. It's a true luxury to be able to achieve it. So I'm saying I cannot answer because I do not have experience. Everything I've worked on has been foolish projects with private mentality, autonomy, with as much autonomy as possible. But obviously this model is exceptional. And that's where we start from. But when Slava began, for many years in Russia, there was, sometimes somebody would give him some bread or some potatoes and something, or some pieces of material to, I don't know. I know in the beginning he needed help. He didn't start from nothing. But I came in when the show already existed, had been to the Edinburgh Festival, and they were not, Slava and Alana they were hard. It was hard for them. It was not easy to survive, but they did with what they had, and step by step, year by year, show by show, it built up. So I'm sorry. I wish I had the formula.
Last one? Very last one. This is for Slava. For Slava. This is for how can you be so great and talented? Thank you very much. Thank you very much for your art and for your show. Я сейчас хочу сменить. Наверное, самая главная удача вообще во всем, что мы делали, это собрать хорошую команду. Это, наверное, это невозможно было ничего произойти, если бы не были просто удивительные, каждый человек бриллиант. Вот все, кто с нами работает. Якутский. Бриллиант якутский, во-первых, да. Самое главное, вот я наблюдаю, у меня в основном Ленка занималась раньше, сейчас у нас дала точно все дела, а Ленка раньше занималась. Вот она звонит Гвинейл Аллану по телефону. Сначала ходит на полчаса, а потом не вспоминает, кто кому звонил, по другому поводу. Вот отсюда все рождается. То есть люди, которые собрались вместе, потому что они хорошо вместе. И это самое главное, то, что они делают, они любят, и это, как они делают, они это любят. Они в этом купаются, несмотря на то, что бывает вперед, упрешься в стенку и не спишь ночами, и сложно, невозможно найти решение и так далее. Но это семья какая-то собралась со всего света, и, конечно, удивительно. Я думаю, что вот важный момент, я расскажу немножко о человеческой части бизнеса, да, об отношениях между людьми, о радостной стороне бизнеса, потому что нам нравится это делать, нравится найти решение, нравится прийти в новую страну и убедить зрителя, что то, что вы делаете, всем интересно. Это мы готовимся к этому десятилетию многих стран. В Японию мы 20 лет мечтали попасть, и мы готовимся к этому 20 лет. В Америку я там 5 раз съездил сольно, с номерами, чтобы понять, что за зритель и так далее. Чтобы взять новую страну как друга, это нужно его понять. Поэтому требуется огромное время, чтобы в этом разбираться. Поэтому вот все истории с нами связаны, но он много чего красивого там рассказал. Я в двух словах еще добавлю, например, у нас, как он говорит, там ничего не должно быть пущено, значит, на это самое. Это, наверное, наша русская привычка. Значит, у нас же все, здесь на полке языка, тот самый, там дополнительные башмаки, здесь на все. Да, тут все лежит дополнительно, на всякий случай, мало ли что. Значит, человек на Западе просто идет в магазин и покупает. Нет, у нас все лежит сюда. И вот когда мы ездим, у нас 2 вентилятора. У нас 2 шарика, у нас все по 2. Одно не сработало, а тут же выкатили второе. У нас все люди в нашем спектакле знают все роли. Хочешь, пойдет на свет, хочешь, станет на звук, хочешь, сыграть главную роль, хочешь, начнет летать. И мы никогда не разбираемся в том, что делаем. Кто все лучше получается, тот в это не лезет. Поэтому это очень важный момент. Бизнес, соединенный с человеческой, правильной атмосферой, командой, влюбленностью. Мы просто обожаем. Ну, вот сейчас я 22-го лечу в Лондон, там начинается моя гастроли, и я просто, ой, кто у нас там будет? Это будет, это будет, это будет. Какая замечательная. Мы как, когда едем на гастроли, мы как влюбленные на свидание лежим. И поэтому от этого, наверное, все и начинается, все остальные круги. Нет, подскажи, что просто он, когда говорил, я все время думал, я хочу добавить. Но все забыл, что хотел добавить. It's true that the spirit, the joy, the friendliness, that playfulness is on stage, off stage, 100%. Everybody that Slava works with, he's combined like his best group of friends. In fact, theater is not so important for him. It's traveling around the world with his group of friends, and this translates, contaminates to the public that joy of life more than any great idea, concept, aesthetic, acrobacy, and such. And so it's purely integrated in all aspects of the work and the life.
that is translated on stage. I think that's what makes the snow show immortal. Самое главное клоун у нас это Гвинейл. Это он сейчас серьезно так с вами разговаривает, а? Когда придет домой, балуется все время как ребенок, пока все не разобьет в комнате, не успокоится. И поэтому у нас, я собираю только таких сумасшедших, с которыми вместе хорошо, весело баловаться. И поэтому как бы у нас все дети, и нам хорошо в этом нашей песочнице, и поэтому она такая крепкая. Значит, вот по поводу гастролей. Вот как важно те, кто не знают, как мы живем, как важно найти с ними какое-то решение, умение и так далее. Вот я говорил, кстати, про 2. У нас реквизита 5. Они лежат. Один в Петербурге, другой в Москве, 3 в Азии, 4 в Америке, 5 в Европе. И мы не гоняем реквизит из угла в угол. Он просто, когда нужно, вот он появился, раз он уже здесь и так далее. У нас, почему я говорил, что все номера знают, все действия знают. У нас нет никакой проблемы. Вася запил, или Вася заженился, или что-то произошло, Костя выходит, наконец-то я буду это делать. И поэтому у нас нет этой проблемы, вот этого, а как же быть, что случилось, как мы из этого вылезем. Очень красивая история, очень. У нас много красивых законов внутри, и они очень сильно помогают нам жить. Я никогда никого не ругаю. Вообще никогда никто не слышал, как я ругаю артиста или техника, или администратора. Никогда такого не бывает. Просто зачем? Это можно сделать совершенно другим красивым способом, добиться результата. Нужно потерпеть, немножко выждать. Когда успокоишься, потом найдешь решение. Самое простое. Значит, вот мы... Как сделать, чтобы человек не опаздывал на работу? До работы я не могу назвать это. Это на наш праздник. Как вот сделать, чтобы он не опаздывал на праздники? Значит, у нас, если ты пришел позже, чем за полчаса до начала, все радуются. Выскакивают в коридор и кричат: ура, он опоздал! Потому что он тортик на следующий день приносит. И все садятся за чай, и этот тортик распиливают. То есть каждое негативное перекрывается позитивным. А я никогда не считаю, вышел кто на сцену, не вышел кто на сцену. Я знаю, если этот не вышел, соседний тут же выйдет и все это сделает. И у нас, например, 7 персонажей, это самое, значит, сейчас... 7 пальто, 8 персонажей. Вот. 8 персонажей, да. 8 персонажей и 7 пальто. И каждый раз 8 человек приходят на спектакль, а тот, кто пришел последний, не выходит на сцену, потому что кончились пальто. И мы никогда никого не ругаем, нам не надо, нам это незачем. Он сам, пальто нету, на сцену не в чем идти. Поэтому есть много таких простых решений, которые дают возможность весело, радостно играть в эту жизнь. И вот это наше шоу, и наши все гастроли, и вот мы садимся с Гвинем в начале года, куда бы еще поехать? Не хочу, не хочу. Давай вот это попробуем. И Гвиня потом 3 года упирается лбом, чтобы добиться, чтобы мы туда приехали. И мы же путешествовать любим. Мы же почему ездим? Деньги мы всегда заработаем. Если ты хорошо работаешь, если ты качественно работаешь, деньги всегда придут. А ты должен ездить за радостью жизни, за путешествиями, за встречей с людьми и так далее. И вот это почему мы ездим. Почему пришлось 2-ю команду делать и так далее, и так далее. Сейчас расскажу. Значит, первое, по-моему, даже он пришел, говорит, если не будет 8 шоу в неделю, значит, будем по задворкам прыгать. А так будем в лучших театрах, в столицах и так далее. Я, да как же можно, я 8 не выдержу, я 6 выдержу еле-еле в спектакле в неделю. Ну все, надо, чтобы кто-то еще играл часть спектакля. И начало 1-2 года, пытаемся что-то находить, учить. И вот я первый раз сижу в зале и смотрю на сцену. Ужас, ужас. Как на это можно смотреть? Как вообще это можно смотреть? Финал. Весь зал встает и орет: браво! Я, ну что, не с ума сошли? Что случилось? Это же невозможно, он плохо играет, он не умеет.
Они вообще все в восторге. Тогда я понимаю, да, это первый уровень. Спектакль такой крепкий, что выдержит даже невозможно что. Но никогда я этого не могу себе допустить. И я начинаю работать с этим человеком, с этим персонажем, пока он не донесет, не доточит, не доделает все до самого идеального. А теперь я просто вообще это счастливый человек. У меня несколько человек, блестящих актеров. Я даже знаю, что если я сегодня выйду, я хуже сыграю, чем он. Потому что они один романтичный, другой демоничный, третий эксцентричный. Они все, это такие бриллианты, которые им дали спектакль, они в нем купаются. Поэтому это нельзя сказать, что мы там какие-то деловые люди, что-то там распилили, разбомбили, все построили, нарисовали. Это он какой-то систематичный человек, слава Богу, пришел и помог. Плечо подставил. Но мы дураки, оболтусы и так далее. Он нас собирает в кучку, мы разбегаемся тоже во все стороны. Но вот эта история с тем, что иногда приходится играть параллельно другое шоу от жадности впечатлений, а не от жадности денег. Потому что, представьте, вам предлагают Лондон, Royal Festival Hall, и одновременно вам предлагают центр Парижа. Как я брошу Лондон, к которому стремился 10 лет, и брошу Париж, который я так обожаю? Как я могу это себе позволить? Вот она начинает думать, да как же быть, как же из этого вылезти? Она говорит, одновременно Мюнхен. Я говорю, ты прекрати, ты как демон-соблазнитель. Сейчас мы едем в Мюнхен. Удивительная история. Вот это я просто ее приберег, сейчас прячу пока. Для России еще не показываю. Мы с Гедоном Краймером, с симфоническим оркестром сделали снежную симфонию. 25 музыкантов со скрипками, виолончелями на сцене. Мы вперемешку с ними. Они играют клоунаду, мы поем, танцуем и играем на скрипках. Там что-то такое невероятное, и в середине спектакля, когда начинается Кармина Бурана, половина зала встает и начинает петь, потому что подсадной хор везде, а люди думают, что все начинают петь, как начинают петь вместе с ними. Очень красивый спектакль, я надеюсь, что мы скоро привезем в Россию, а сейчас можете посмотреть в Мюнхене. Первая неделя января все это будет в Мюнхене. 10 лет переговоров. 10 лет переговоров, чтобы добиться, чтобы в Мюнхене мы играли. Вы не представляете, потому что мы же казаки самостийные. Нам гуляй, рванина. А тут, значит, 20, 15, 17, 14, и пропитать так, чтобы она осталась. Одна пропитка, целый год. Разговор только о пропитке. Мы исследовали все возможные пропитки этой планеты. Чтобы противопожарная пропитка наших декораций, наших костюмов, наших реквизитов, всего. И оно после пропитки становится скрючено. И вот мы искали лучшую в мире пропитку, после которой не остается следов, и я продолжаю любить свой реквизит и так далее. И это потом следующая страховка, еще год, следующую. И как Гвинейл доплыл до этого берега, я вообще не представляю. В общем, что я еще рассказать? Это так много бесконечно, это такое удовольствие с ними, со всеми. Да, вот интересно. Нет. Значит, сначала мы делали концепцию складной цыганской жизни. Мы довели реквизит до 300 килограммов и 14 мешков. То есть за 14 мешков мы каждый взяли, значит, по 2 мешка каждый, и в любой самолет загружаемся и летим без всякого багажа. То есть без дополнительного багажа. В любую точку Земли через 5 часов мы уже там. И это мы довели до идеала. Мы сделали все наши реквизиты складными, надувными и нереально легкими. То есть мы создали невероятное что-то огромное, эффектное, но очень простое и минимальное. А потом уже мы начали создавать все эти кофры идеально, как мы любовались на каждый наш кофр, который появлялся, где все продумано, где для каждой палочки есть местечко, когда Васильев увидел мои кофры, значит, режиссер знаменитый, и своему сразу завхоз: ты видел, какую Полунин, какие, что ты мне, и как шпион, иди смотри, как делано.
В общем, все вот это происходит от большой любви и от большого профессионализма. У меня выживают только суперпрофессионалы. У меня даже профессионалы не в состоянии выдержать, потому что эта оголтелая команда теряет всех по дороге, кто не успел. А кто здесь был? Ну, не знаю, кто-то рядом был. Тот, кто в состоянии скакать все время на конях, тот с нами вместе долго. Убегаем из вашей компании. Спасибо. Спасибо большое, Слава. Спасибо, Гвинейл. Все, вопросы? Все. Да? Спасибо вам. Мы сейчас расходимся на крошечный перерыв. Гвинейл говорил 15 минут. Да. А ну, half hour.